So we'll have this experiment. It is called as a Leanard's experiment. Now, this Leanard's experiment, they have utilized our concept, which we have already utilized. It is called as a cathode and anode. Okay. For cathode and anode, initially we have placed a battery like this one. See. Okay. But if you remember, then I have also mentioned like this one yesterday. Okay. After interval of time, I have just changed it. I have made this one positive, this one negative. Okay. So it is called as a one instrument is there. It is called as a commutator. After receivance of any single electron, it will change its polarity. These points are called as a polarity. So each time it will just toggle these poles. So automatically this connection or junction will automatically toggle like a switch. So positive terminal will become negative and negative terminal will change its position. Okay. So what they have utilized over here is that they have utilized this cathode, which is very much photosensitive. Even a smaller fraction of a photon or a smaller fraction of electron it is receiving, immediately, I have just told you yesterday, immediately its electron is ready to leave its surface. But we haven't applied them this much amount of energy that they will leave this surface. Okay. Apart with that, you can just see one more thing. It is called as a quartz window. This quartz is very much photosensitive element. Again, you can say it is having one property. It is called as a piezoelectric property. Piezo, okay. So what is a piezoelectric property? Piezoelectric property means very minor amount of a pressure has been applied on the surface of this quartz material. They will keep on vibrating. And if you remember, so I have told you that in a polarized material, polarization, quartz is a polar material. In our sunglasses, they are using quartz material. So it is having dual property. One is called as a piezoelectric property and another is called as this photosensitive property. Okay. So this piezoelectric or photosensitive property, this quartz material is such a sensitive that let's say this is my quartz material. If I have just touched it, just keep on vibrating. Or anything which is applying pressure onto that, it just keep on vibrating. And I have told you in the past that it's each vibration contains constant value of 1 second. Okay. And that is why it's been used in a good watches. So they have mentioned that the quartz. If you can apply that voltages as well onto its surface, again, it's following its vibrational property. So why we have utilized this, our quartz window? Our quartz window has been utilized only that each time our photon which will impinge on its surface, it will keep on vibrating. So very first electron which will apply pressure, so it will open its part and this electron will enter. Right. The new electron which will enter into our surface of a cathode will give energy, sufficient energy to this cathode. And sufficient energy received at this cathode surface, or it is called as emitter surface, this electron will move towards anode. They want to move. And again, there is an attraction of a positive charge. So it's the acceleration of this charge will gradually increase. Okay. So you can say that electron easily moving, readily moving towards anode, which is normal in nature, but I have made anode very much or highly positive compared to the negative charge of cathode. So the flow of electron is very much rapid. So this quartz windows opening and closing will take a few seconds or a very rare seconds, or it is called as a milliseconds. And every time our electrons movement, it is in the terms of a nanosecond. So this process is very much rapid. So this experiment is called as a Leanard's experiment. From this experiment, what you have learned? From this experiment, you can say that electrons intensity
It's a frequency, and it's called as electric potential and a material are important in this experiment. So first of all, very first thing I'm mentioning over here is that these four things are very much important after observation of this experiment. Very first thing is called as a, if I will not have sufficient amount of light, then with a proper intensity, so there will be lesser amount of electrons will received by anode. So this is called as our intensity. Next thing is called as my frequency. Okay, whenever I am using this word intensity, you have to just remember this word. It is called as a P equals to I equals to P by power upon area. Okay, so we have followed this expression in the chapter number 9. P equals to IA. Why so? So that is called as a pressure applied on some certain area. It is called as our intensity. Okay, so this is the thing to remember. So sometimes people are mistaking that intensity and frequency both are equal. No, intensity means power applied onto that area. It is called as our intensity part. Next one is called as a frequency. With the proper frequency, light has to be impinged on this surface. Third one, it is called as our electric potential between our anode and cathode. And the last not least, very much important is that our material at a cathode. Material is common. Material is not common in all experiments. See, if I am putting a copper, so it will require higher amount of electric potential between anode and cathode. It is not easily living. Yes, it will live. But what we require is that material changes, experiment will be followed. Experiment will be taken place for all materials. Okay, but the thing is that electric potential which you have applied between the cathode and anode will not remain constant. It will be keep on changing. Next one, it's a sensitivity, emission of electron. If I have used photosensitive material, then emission of electron will be rapid, quickly. But if I have used copper, it is not quickly. Okay, so it's simple example ko hota hai. So if you have placed solar cell in front of outside with some light, and if you have a place copper, so which will give you electricity immediately? Obviously solar cell. Okay, so copper will get heated, but it will not emit electron. So this is the primary difference. Yes, material by material, electric potential will be changed. So this is. And then I was talking about like the type of material is all there in every experiment. Yes, it will keep on varying. Okay. Like So, ઓમમાં બી મટીરિયલ પર ડિપેન્ડ કરે છે then like બધા એક્સપેરિમેન્ટમાં એમ. See, the only thing is that throughout your 12th science or throughout your study of a material science or materialistic material, there is a dependency on the type of the material, temperature, and its nature or internal molecular arrangement. It is common for all. Sure. Right. Next will be it's a graph. Okay, so it is called as a photoelectric current. You can see that there is a microampere. If my surface will be very much larger, then it will be in the terms of ampere. So it will create current. So that is called as a photocurrent. The amount of current produced by flow of electron, or you can say photons. And I have intensity of light. Okay, so you can conclude that okay, from the previous experiment, what you have learned is that our frequency and electric potential in above experiment, if I will keep constant, then my intensity I and my photoelectric current I. See, you can see that I versus I graph. Intensity is also, that is why they have mentioned full nomenclature. So if my frequency, electric potential, you can see the previous one, all those things are already mentioned. Then my graph is constant. It is, you can say that it is keep on following nature y equals to mx, linearity. Okay, so you can say that if my intensity is high,
number of photons leaving the surface is equal to the is intensity. equivalent. Okay, so both are having direct proportionality, so I can just use this nature ke bhai my intensity is directly proportional to number of photons emitted. Okay. So this is very first Mentos we have. Okay, so in a later part we will use the one expression. It will give us a proper data about that one. Okay, Okay. now we have the one more thing that is called as our potential or photoelectric current. You can see that I have another thing. It is called as our photo current. But first of all, we have to understand, okay, if my intensities keep on changing, and if I am changing the polarity in the previous figure, let's say I have a C cathode, I have anode. Okay, if on the C I am applying my constant value of a electric current and constant value of a frequency. Okay, so gradually my current, if I am measuring, then the value of current in a previous experiment, if I am putting my frequency constant, okay, so Okay. in a previous one my frequency was constant and my electric potential were constant, but in second part what I am keeping constant is that I am keeping my intensity constant Right. and I am keeping my amount of a frequency constant. So Okay. one more thing is now changing. It is called as a potential. જો ઉપરનામાં આપણે ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ અને ફ્રીક્વન્સીને કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યા તો આપણો ગ્રાફ કેવો મળ્યો તો લિનિયર. હવે શું Linear કામ કર્યું? કોન્સ્ટન્ટ મેં રાખ્યા છે ઇન્ટેન્સિટી and a અને frequency. ફ્રીક્વન્સી. તો આપણી પાસે બાકી રહી છે પ્રોપર્ટી કઈ? તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ V, વોલ્ટેજ, ઇલેક્ટ્રિક Volt. પોટેન્શિયલ, Huh. an amount of current I. Okay. So what I got is that at one intensity I have kept this value constant, so I am getting that negative electric potential, or it is called as a stopping potential. Stopping Okay. potential meaning શું દેખાબર the process initially high હોય or voltage is high હોય initially, પછી જેમ જેમ intensity જે છે એમાં time જતો જાય તો એના process જે છે એમાં બાકીની બધી વસ્તુઓમાં કોઈ change નથી કર્યો, but its a voltage is keep on decreasing. Okay. So आज experiment જે they have performed with a different intensity. Initially intensity let's say હું તને એમ કહું કે ભાઈ 2 રાખી, પછી 4 રાખી, પછી 6 રાખીને perform કર્યો. So it has been observed with the same thing કે higher amount of intensity, initially your stopping potential value initial will be high. Let's say it is showing 12 volt. It remains constant up to some interval of time, and when the moment will arrive, this is called as a cutoff point. So that voltage is called as a cutoff voltage, and that current is called as a cutoff current when your value of a voltage is gradually decreasing. So if you remember, so we have also seen such type of cutoff voltage and threshold voltage in chapter number 14 semiconductor. હા. બરાબર છે. તો આવું આપણે કટ ઓફ અહીંયા પણ દેખવા મળ્યું, એટલે એનો મીનિંગ એવો થાય કે જ્યારે બી વેલ્યુઝ ઓફ વોલ્ટેજ ડિક્રીઝ થાય એને કટ ઓફ વોલ્ટેજ કહેવાય. કટ ઓફ એટલે પેલું પીએન જંક્શન માં કર્યું હતું એ એજ પીએન જંક્શન ડાયોડ રિવર્સ ગ્રાફમાં બાયસ કર્યું હતું. કનેક્શન હોય એ. ઓકે, અને ફોરવર્ડ બાયસ માં હોય તો વી હેવ initially value of voltage is increasing, threshold voltage. હા. So this is the thing, or this is the points where cutoff voltage will start its gradual journey of decrement. Okay. So these are the points where cutoff voltage will gradually start, and after interval of time, તો જેટલો ટાઈમ જે છે ને એને કોન્સ્ટન્ટ રહેવામાં થયો ને એના કરતા લેસર ટાઈમમાં એકદમ ઝીરો થઈ. તો this is called as a cutoff voltage, અને cutoff voltage ને આપણે બેટા શો કરીશું એક્ઝામ્પલ્સમાં V0 થી. ઓકે, સો કટ ઓફ વોલ્ટેજ એ પોઈન્ટ છે જ્યાંથી ગ્રાફ ડિક્રીઝ થવાનો સ્ટાર્ટ થયો. Exactly.
આવું જ આપણે પીએન જંક્શન ડાયોડમાં પણ હતું. ડિક્રીમેન્ટ જ્યાં પોઈન્ટ થી સ્ટાર્ટ થાય ને એ પોઈન્ટ પર વોલ્ટેજ હોય તો એને કટ ઓફ વોલ્ટેજ કહેવાય, અને એ પોઈન્ટ પર કરંટ હોય તો કટ ઓફ કરંટ કહેવાય. બેઝિકલી કરંટ છે ને એનો રોલ એ આઈધર બેટરી પોટેન્શિયલ ઓર ફ્લો ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પર ડિપેન્ડન્ટ રાખે છે. એટલે ક્યાંય તેને કટ ઓફ કરંટ કે એવો શબ્દ જોવા નહીં મળે. બનાવી શકાય વર્ડ બનાવવો હોય તો, ઓકે, પણ અલ્ટિમેટલી કટ ઓફ વોલ્ટેજ જોવા મળે because it is having dependency on to the different parameters. Okay. તો આટલું આપણું ફોર્મ્યુલા થયું. તો what we learned from this one is saying that K, that is called as a K, it is called as a kinetic energy. જેટલી kinetic energy આપણે આપી હશે it is in the terms of electron volt. એના જ direct proportionality માં after interval of time stopping potential હશે. So K is equivalent to EV0, and you are aware that EV0 is what? EV0 is our electric potential with a stopping potential. Okay. Chalo. So we concluded one more thing over here is that our stopping potential okay, is only dependent on what? So let's say I am putting a Mentos. My stopping potential dependent on type of a material and frequency. Okay. And it does not dependent on intensity. Okay, so previous માં આપણે એવું જોયું કે ભાઈ જો આપણે frequency constant રાખી હોય, બરાબર છે, અને electric potential constant રાખ્યા હોય તો current and electric intensity over is directly proportional to the number of photon. Second માં આપણે બંને માટે frequency and intensity constant રાખ્યા. So intensity is not dependent on the stopping potential, is having no relationship with intensity. It is only dependent on the frequency and a type of the material. Okay, and if you want to see one more effect, so you can see the same graph over here and a downward part. See, bijo graph any 11.4. So minus V03, minus V02, and minus V01 is the value which we have received because of the saturation current. હવે આપણને એવી ખબર પડી saturation current means એવો current કે where your collector plate is now completely empty. Okay. જેટલા પણ metal હતા આપણી પાસે, જેટલા પણ electrons હતા current આપણી cathode ની plate પરના, all these electrons has been now removed, completely gone. So now okay, new electron will take over its position, but they are from the battery. Okay. Okay, so my graph is always now negative in proportion, so I will get that one more or new current. It is called as a saturation current. So it will start its journey initially at some negative value or lesser value, constant value, and every time I'm keep on changing my voltages, my higher voltages I have applied. So it means that higher external electric potential, higher will be its a retarding potential or negative value. Okay. So jo V3, V2 and V1 જે છે, okay, આમાં V3 ની વેલ્યુ જેટલી હાઈ હતી એટલે જ આપણે નેગેટિવ વેલ્યુ આપણને રિટાર્ડિંગ પોટેન્શિયલ ઓર સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ મળ્યું હતું. So this is the values, these are the graph value you have to remember. Okay. Okay, and a very last thing we have very good observations. It is like this one. It is a graph of a stopping potential for different material and frequency of incident radiation. So you can just very first thing observe that our electric frequency or normal frequency
and stopping potential both are having direct relationship. See, frequency and stopping potential both are having linear proportionality. So you can say that stopping potential is directly proportional. is having proportional with the frequency. હવે proportionality માં જો તારો ગ્રાફ જે છે ને એ ઓરિજિન થી સ્ટાર્ટ નથી થતો. હા. It is starting from some constant value c. Okay, તો આ જે ઇનિશિયલી આટલો જે ગેપ છે ને, okay, so a gap is some value. So my initial value will start from some constant value. Okay. Type by material, type of a metal will be changed. This value of a constant c will keep on changing. So initially આપણો ગ્રાફ જે છે એ linearity હતો, but at a constant value of what? Constant value of frequency and potential. જે બંને constant રાખ્યા હતા ને ત્યારે ગ્રાફ હતો ઓરિજિન થી સ્ટાર્ટ થતો. અને હવે બંને કોન્સ્ટન્ટ્સ ના ગ્રાફ છે. જો પહેલો ગ્રાફ જો પહેલો ફ્રીક્વન્સી અને ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ કોન્સ્ટન્ટ હતા, ત્યારે કરંટ એન્ડ ઇન્ટેન્સિટીની પ્રોપોર્શનાલિટી હતી. હવે તારી પાસે જે છે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ છે, એટલે જે વોલ્ટેજીસ આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યા હતા એ અને ફ્રીક્વન્સી જે કોન્સ્ટન્ટ રાખી હતી એ બંનેના ગ્રાફ્સ છે. બરાબર. ઓકે, સેકન્ડ વેલ્યુ. In a second graph we can just see that at minimum value of v0, minimum value of v0 means what? Minimum value of v0 means initially jyati start થાય છે, it is called as a cutoff voltage. Okay. So at this cutoff voltages my electric potential will be 0. આમાં કટ ઓફ વોલ્ટેજ ક્યાં છે આ વાળા ગ્રાફમાં? આ v0 નું શું કહેવાય? કટ ઓફ જ કહેવાય ને. હા, એ બી છે, રાઈટ. અને તો એના હું વોલ્ટેજીસ માં આપું તો કેટલા મળે મને? 0. 0. ઓકે, તો આના ઉપરથી I have just found out two more conclusions, that kinetic energy is changing with the frequency, but not changing with intensity. બરાબર. ઓકે, હવે આપણને એમ થાય કે આવું કેવી રીતે કન્ક્લુડ કરી શકે? તો આપણે બેટા આવું લખ્યું ને, k equals to ev0. હા, k is kinetic energy અને frequency, તો ev0 is okay. ev0 નો બેટા યુનિટ કયો હોય? ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ને પ્રોપોર્શનાલિટી બનાવવું પડે જૂલ. તો આપણે એવું કહેતા હતા E is equals to તો hf. E is energy, E is also kinetic energy. So we have just concluded that it is also dependent not only on the voltage, it is also having relationship with the frequency as well. બરાબર. Okay, chalo. Second conclusion. Okay, if incident light, its a frequency is a lesser than f0, then there will be no emission. If it's lesser than, okay, threshold frequency કરતા ઓછું હશે તો, રાઈટ. એટલે આપણે એનો મીનિંગ એવો કરવાનો કે always my frequency will be higher than f0. તો જ મારું આ જે રિઝલ્ટ જે છે I will just receive on that one. So this frequency is called as a threshold frequency. હવે some of the observations કે ભાઈ metal by metal, એક આપણે એવું કીધું કે ભાઈ emission of photon rate or electron emission will change. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોનનું કન્ટિન્યુઅસ જે એમિશન જેનામાં થતું હશે
it will give us different type of color, and this color is nothing, it is called as a spectra. બરાબર. તો તને યાદ આવ્યું ઓલું જોન જેકબ બામર સિરીઝ? હા હા હા. તો આપણે એક સોડિયમ લાઇટ પ્લેસ કરી તેની જગ્યાએ, અને સોડિયમ લાઇટ has been applied on the prism, હા હા. and the prism will give us some spectra, visible, ultraviolet. યાદ આવ્યું? હા હા. ડિફરન્ટ મેટલ્સ માટે ડિફરન્ટ સ્પેક્ટ્રા જનરેટ થશે, બાકી બધા જતા રહેશે. ઓકે, તો હવે આના પરથી એવું ઓબ્ઝર્વેશન કરી શકાય કે ડિફરન્ટ મેટલ જે છે એનો એબ્ઝોર્પ્શન રેટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન વિલ બી ડિફરન્ટ. So different metal will give us a different amount of light, a different color of light. હા. તો પ્રેક્ટિકલમાં જસ્ટ ઓર મે બી આપણે સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ જેટલી પણ છે ને આપણે એક નોર્મલ વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ સોડિયમ લાઇટ, because it is giving us an orange type of color. Okay. So whenever sodium metal has been given sufficient amount of photon or energy or electric voltages, it is emitting light of orange color. બરાબર. Whenever we have a normal, you can say that halogen series is very much famous to give us a different amount of color. હા. Okay, so means copper se, or you can say ke lithium che or chlorine che will give us a different types of colors whenever it has been applied to the amount of light or higher amount of voltage. ઓકે. Okay, સર આપણે એને હેલોજન લાઇટ્સ કેમ કહે? બીકોઝ હેલોજન ઇઝ પ્રેઝન્ટ કે વોટ? પેલું મોટું હેલોજન ના આવે છે ને, હા હા હા, એ એ આપણને શું કરે? એ લાઈક એને હેલોજન કેમ કહીએ છે? બીકોઝ એની જે એમિશન ની જે સરફેસ ની અંદર ટ્યુબ છે ને, ફિલામેન્ટ ટ્યુબ, અને એની અને ગ્લાસની વચ્ચે હેલોજન મટીરિયલ હેઝ બીન પ્લેસ્ડ. એટલે જેટલા પણ આને આ જેટલી પણ ગરમ થઈ હશે ને ફિલામેન્ટ, એટલી એમિશન ઓફ હીટ સ્ટાર્ટ થઈ, અને એની આજુબાજુમાં આખા જે પ્રેશર થી હેલોજન એલિમેન્ટ પ્લેસ કર્યું છે ને, એ હેલોજન will absorb that heat and it will emit out light, and that light's color will be orange in color. તો તું આપણે ત્યાં આગળ ટ્યુબલાઇટ જે છે ને, એ ટ્યુબલાઇટ ની વચ્ચે જે પ્લેસ કરેલો છે ને, it is ambient gas, and if you remove this ambient gas, અથવા તો એની જે સરફેસ વ્હાઇટ કલર ની છે એને તું ક્લીન કરી નાખે, અને અંદર તું જે પણ કલર પ્લેસ કરીશ, તો જે પણ ગેસ પ્લેસ કરીશ ને, એ લાઇટ તને મળશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલસો લાઈક, ઓકે, પેલું કાચ વાળી ટ્યુબલાઇટ ની વાત કરો છો ને? કાચ લાઇટ વાળી ટ્યુબલાઇટ ની વાત કરું છું, કન્વેન્શનલ જે લોકો પહેલા યુઝ કરતા હતા. ઓકે, હવે નવું પણ એક સ્ટાર્ટ થયું છે કે ભાઈ સીએફસી બલ્બ્સ, આટલા આપણે જે ઘરે વાપરીએ છીએ નાના નાના. ઓકે, પણ એની લાઇટ વધારે આપે છે. ઇટ ઇઝ ઓલસો એલઈડી. હા, તો એમાં એલઈડી પણ છે. તો એલઈડી તો આપણે એક અલગથી કોન્સેપ્ટ થઈ ગયો, અલગ કોન્સેપ્ટ છે. હા, પણ એની જગ્યાએ સીએફસી બલ્બ્સ આવતા હતા. એટલે એનો શેપ અને બધું આના જેવું જ હતું, પણ એટલે સ્પાઇરલ જેવું હોય. સ્પાઇરલ, હા જોયા છે. અને ફૂટી બહુ જતા હતા. એમાં પણ ગ્લાસ હતો, હા, લાઈક ટ્યુબ, અને એની અંદરની સરફેસ બી ઇટ ઇઝ કોટેડ વિથ ધ વ્હાઇટ કલર. બરાબર. હવે પબ્લિક જે છે ને, એવા જ એ સીએફસી બલ્બ્સ ડિફરન્ટ કલરમાં પણ અવેલેબલ હતા, પણ સરફેસ અંદરની વ્હાઇટ જ હતી. So what they did is that into this tube they have just changed the gas. Okay. એટલે ગેસ ચેન્જ થાય એટલે એનો જે એમિશન રેટ હતો એ તો કોન્સ્ટન્ટ છે, એનાથી કોઈ લેવા દેવા નથી, મિકેનિઝમ કોમન. But the absorption of this photon from this cathode to this gas, and then gas gets excited and emit out color. બરાબર. Okay, તો તને યાદ હોય તો we have just utilized that band gap theory. હા, તો જે ઉપરથી નીચે પડતો હતો અને નીચે સ્પેસ નથી મળતી, તો it will emit out photon. યસ, લાઇટ એલઈડી માટે જ. એલઈડી માટે લાઇટ શું કરતા હતા આપણે? એક બીજું ડોપિંગ કરતા હતા, ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ફોસ્ફેટ. ફોસ્ફેટ, હા. તો કેમ આવું કરતા હતા? બીકોઝ વી વિશ કે જે પણ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી એમિટ થયો છે, it has absorbed the properties of this gallium arsenide phosphate, અને જ્યારે પડે, સુસાઇડ કરે,
ફોટોન પ્રોડ્યુસ કરે ત્યારે સ્પેસિફિક ટાઈપ ઓફ કલર આપણને આપે. બરાબર. And previously that was only our use is like photon produce થવો જોઈએ. But nowadays what we want, sorry, nowadays what we want કે ભાઈ ભલે electron or photon produce થાય, but it must have specific type of color. Okay. So whichever color we want, we will place into this tube, specific or specified or designed tube. So this is the initial observation of this practical. Okay. And you will be amazed that this process will take nanoseconds. It is immediate. So this is the advantage of it. So you cannot just say that okay, this electron is coming, then it has been colliding with the surface of a cathode and gradually moving, and I will get my light back, and gradually I will see that there is a change in amount of current. So this process is continuously fast and it is immediately taken place. It's a course. So what Albert Einstein suggested, Albert Einstein brought out some of the formula. Okay, it has considered that this one as a energy or a quantum energy part. So he just brought out something. Okay, now in initial expression we have utilized that K is equivalent to EV0. Okay. And Albert Einstein suggested that there is called as a K maximum or kinetic energy or maximum kinetic energy. It is called as HF minus 50. So this is the thing, or this is called as a minimum amount of energy which will be required to bring out our electron. Okay. This one is called as a maximum kinetic energy. Huh. Or 50 is also called as a work function. Starting much college કર્યો. Okay, so if I am just saying that for this expression we must need that HF must be greater than 50. Okay. Okay, so if it is greater than then I can just say that my value is maximum. Okay. And you are aware that 50 is nothing, it is called as HF0. So I can just use that F is greater than F0. Yes, clear? Okay. Okay. So F0 ના નીચે કઈ હોય તો એ તો વર્ક જ ના કરે ને બેચારા. ના કરે. એટલે આ એની નેસેસિટી કન્ડિશન છે મેક્સિમમ હોવા માટેની. Okay, and we are aware that in previous chapter number 10 we learned that I is a proportional to a square. Intensity is directly proportional to amplitude is a square. Okay, and intensity will give us more number of photons or electrons. આપણે પહેલા બી લખી ચૂક્યા હતો. Yes, so I am just using my expression, my kinetic energy which is holding this unit joule. But આપણે બધી સ્ટોરી જે ચાલી રહી છે it is in the terms of more amount of voltage. So EV equals to HF minus 50. બરાબર. So I can just use this word, my voltage is V equals to H by E into F minus 50 by E. Yes. So if I am drawing this graph, or if I want to show this one in the terms of one constant value, or you can say that I want to draw this graph of y equals to mx plus ct, compare करो भाई.
હા So on the y-axis, that is called as my voltage. હા And on the x-axis, that is called as h by e graph. So it will show me linearity. So v versus h upon e graph is a straight line. બરાબર. હવે સ્ટ્રેટ લાઈન એટલે આપણે y equals to mx ના કહી શકીએ, because જો લાસ્ટમાં માઇનસ છે. હા હવે સ્ટ્રેટ લાઈન હોય એનો મીનિંગ એવો બી થાય ને કે નેગેટિવ બી હોઈ શકે, because we have a negative value. હા ઓકે, તો આનો મીનિંગ એવો થયો કે આઇન્સ્ટાઈન નો ઓબ્ઝર્વેશન એવું કહે છે કે આપણું આ જે પણ એક્સપેરિમેન્ટ નો જે સ્લોપ મળ્યો, બરાબર છે, હા it is not dependent on metal. ઓકે કેમ કે નેગેટિવ ગ્રાફ મળે છે, અને આપણે જે ગ્રાફ આગળના જે પણ લઈને આવ્યા છે v versus f or something like that, it is a straight and dependent on metal. Okay, and Milika, name of the scientist, હા re-experimented. આખું જે પ્રેક્ટિકલ જે છે, બરોબર છે, ફરીથી પરફોર્મ કર્યો, અને આ આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન નું જે સ્ટેટમેન્ટ હતું એને ખોટું પ્રૂવ કર્યું એને with the values. ઓકે ઓકે, તો આફ્ટર ધેટ આઇન્સ્ટાઈન નો જે કોન્સેપ્ટ હતો ફોટોન ફોટો, આ બધું સાચી વાત છે, but it is not dependent on the material. ઓકે, એ ખોટો પડ્યો, બાકીનું બધી ફેક્ટ જે છે સાચી છે. તો મિલિકા re-experimented and they just prove that the entire experiment, theoretical part, everything is true, but this single line which has been shown for the sodium, okay, it is not dependent on metal, this conclusion is wrong. And Milika has performed these various experiments onto the alkali material. આપણે આપણો જે આગળનો એક્સપેરિમેન્ટ હતો એ બધો જ એક્સપેરિમેન્ટ, આખો એક્સપેરિમેન્ટ, વચ્ચે જે એસિડ એલિમેન્ટ હતો એની જગ્યાએ આલ્કલી હતો, એ બધો જે છે એના કન્ક્લુઝન જેટલા પણ હતા એ બધા ટ્રુ હતા, બટ સમ ઓફ ધી પાર્ટ ઓર એક્સપ્રેશનલ વેલ્યુ જે મિસિંગ હતી એ આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન હેઝ કન્ક્લુડેડ. Okay, so now that was called as our simply initial observation, it is called as our particle nature. ક્યાંય આપણે બીજો કોઈ વર્ડ યુઝ નથી કર્યો, ઇલેક્ટ્રોન ઓર ફોટોન જ યુઝ કર્યો છે. બરાબર. ઓકે, હવે આ ઇલેક્ટ્રોન યુઝ કર્યો, ફોટોન યુઝ કર્યો, તો ઇટ મીન્સ ધેટ ઇટ ઇઝ પાર્ટિકલ નેચર. ઓકે, તો પાર્ટિકલ નેચર હોય તો એના પાર્ટિકલની અમુક પ્રોપર્ટીઝ છે જે આપણે પહેલા બી તે કેમિસ્ટ્રીમાં ભણી હશે, એ બધી જ અહીંયા લખી નાખું છું. ઓકે, બરાબર, ખાલી આપણે એક્સપ્રેશનલમાં જરૂર પડવાની છે. So it is following that value E equals to HF, or you can say that momentum P is equals to HF by C. Okay, so E equals to MC square, E equals to MV3B formula used થાય. Okay, you can say that whenever there is called as a combination or chemical processes, there is a combination, bombardment, okay, or collision. આ બધી આપણી પ્રોપર્ટી કોની છે, તો કે ભાઈ આપણી બધી પ્રોપર્ટી જે છે પાર્ટિકલ પ્રોપર્ટી છે. પાર્ટિકલમાં કોમ્બિનેશન, બોમ્બાર્ડમેન્ટ, કોલિઝન બતાવી શકાય. વેવમાં આપણે કોલિઝન બતાવવું ટફ પડે. બરાબર. ઓકે, photons are neutral towards electric field. Okay. Okay, और electric charge ની point of view આપણે કહીએ photon, તો electric charge એનો કઈ હોતો નથી, because એને સુસાઇડ કરી લીધું. એનો મીનિંગ એવો હતો કે એની પાસે ઇલેક્ટ્રિસિટી કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કે કંઈ પણ મૂકો, ઓકે, તો એનો કોઈ રિસ્પોન્સ ના આપે. એનો મીનિંગ એવો થયો કે the person who is supposed to commit suicide and you are giving him some of the movie tickets. અને બિચારાને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ ના હોય ને. હા,
So this is like this one. And very last property is that this particle nature of a photon follows law of conservation of energy and law of conservation of charge. બરાબર. એટલે જેટલા ફોટોન્સ એમિટ થયા હશે સરફેસ માંથી એટલા નવા એના જેવા પ્રોડ્યુસ થઈ જશે. Okay. So this is the study of our particle nature. Okay, now wave nature. હવે વેવ નેચર જે છે એમાં આપણે સમ ઓફ ધી પ્રોપર્ટી જે છે એની વાત કરું તો ઓલમોસ્ટ બધી જ પ્રોપર્ટીઝ જેટલી પણ હતી એની એ બધી આપણે લોકો જે છે એ ઇનિશિયલી વેવ ટાઈપમાં અથવા તો વેવ નેચરમાં સ્ટડી કરી ચૂક્યા છે. Okay. તો નોર્મલ એક્સપ્રેશન લેમ્બડા ઇક્વલ્સ ટુ h by p, ડી બ્રોગલી એક્સપ્રેશન. હા. આવું હતું. હવે h what? h શોધો બગા. Planck's constant. Planck's constant. And p is called as a momentum, mass into velocity. હા. એનો મીનિંગ એવો થયો કે જેટલું તમારું માસ મેક્સિમમ ઓકે એટલું તમારી વેવલેન્થ જે છે એ મિનિમમ. Okay. એનો મીનિંગ એવો થયો કે મારું માસ હાઈ છે તો મારો વેવલેન્થ જે છે લેસર છે. તો if you have a lesser amount of mass, higher amount of wavelength. Okay. Okay. Just a minute. હા સર. So we got that કે ભાઈ કોઈ પ્લેન છે, it's holding higher mass, so any wavelength would be lesser one. Okay. But if I have an electron, its wavelength is high. So we got this experimental value lambda equals to h by p or lambda equals to h upon mv. Okay. Okay, ચલો ભાઈ તો આપણું આ સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે? હા સાચું છે. તો can I say that કે ભાઈ lambda equivalent to h upon p equivalent to h upon mv, equilibrium maintain કર્યું મેં. તો can I say that p is equivalent to hf upon c, E equals to hf by c. હા. હા, E equivalent to mv square b કહેવાય. હા, તો can we say that c is equivalent to f lambda? હા. ઉપર મૂકી દઈએ. ઓકે. તો આ તો ઓલરેડી પ્રૂવ નથી. ઓલરેડી પ્રૂવ જ છે પણ આ બતાવ્યું છે આ લોકો એટલે બતાવી દીધું આપણે લોકો. બરાબર. તો c equals to f lambda છે તો can we say that v equals to f lambda? હા, તો આનો મીનિંગ આપણો વેલ્યુ કે કહેવાય કે ભાઈ આપણો જે પણ નેચર છે પાર્ટિકલ નેચર એની સાથે લેમ્બડા આવ્યો એટલે વેવલેન્થ થાય. તો અત્યાર સુધીના જેટલા પણ એક્સપ્રેશન હતા બેટા આપણે એમાં એવો યુઝ કરતા હતા કે બધામાં ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ev0 or ev. હવે આપણે જ્યારે વેવ નેચરની વાત આવશે તો we will use this word કે ભાઈ લેમ્બડા equals to either h by p or c equals to f lambda or v equals to f lambda. Okay. ચલો, we can also conclude one more expression કે sir k equals to ev, kinetic energy maximum equals to ev. And we also learned that kinetic energy k is represented by half times mv square. Okay. Multiply by my mass in a numerator and denominator will give me m square v square by m. I'm putting that multiplied and divide by mass m. તો બેટા આપણને એટલી તો ખબર છે ને કે ભાઈ p equals to the mass into velocity. હા.
So my kinetic energy K equals to P square divided by 2m. Okay. Okay, so I am just putting this value of K compared with the electron volt. So P square divided by 2m equals to EV. So my P is equivalent to under root of twice times MEV. हाँ. जो जुल्मा हशे तो EV नहीं आए. Okay, or P equals to twice times MEV. One more thing, lambda equals to H upon P. So P ની value છે આપણી પાસે. It is called as under root twice times of MEV. Yes. हाँ. Okay. તો ફીની જગ્યા મૂકી દેજો. હા, હવે જો બધા કોન્સ્ટન્ટ્સ ની વેલ્યુ મને ખબર છે બધી પ્લેસ કરતો જાઉં કે ભાઈ h equals to Planck's constant 6.625 10 to the power minus 34 joule into second. Okay. If my mass is my mass of electron 9.1 cross 10 to the power minus 31 kilogram, and my charge of electron is a 1.6 cross 10 to the power minus 19 coulombs. So only the thing left over here is that my V value. Okay. My wavelength will be nearest to 1.22 upon under root of V times nanometer. So this is the question. Sometimes they are asking that accepting that wave nature prove that wavelength's value in the terms of nanometer for electron. So તારે આ expression બતાવવું પડશે. અચ્છા. Okay. હવે that is another thing that is called as our Heisenberg's uncertainty principle. Okay, 11th માં કેવું something આવતું હતું. હા, કેમિસ્ટ્રીમાં ચેપ્ટર સેકન્ડ. So delta x into delta p is directly proportional to h upon 2 pi, or delta x into delta p is called as h cut or h bar. We are aware with the h cut or h bar in the chapter number 13 and 12. It is called as our Planck's constant, but h bar is utilized in the quantum physics. Okay, chalo h bar no value is h cut upon 2 pi and jada chodi diye because it is a quantum part is quite tough part. Delta x is indicating what? Uncertainty. Uncertainty in position. Momentum. And that is called as a change in the momentum. Apart with that, that is called as our Schrodinger's expression. Delta square psi upon delta x square, like that one. So uncertainty can be anywhere. If your particle is a smaller one, then uncertainty will be larger one. Okay. To find a kid into the garden and to find a bee into the garden, which one have very complicated task? Obviously bee. Okay. So this is indicating that gradually your mass is lesser one, your uncertainty will be higher one. Right. Okay. So with that one, there is only one part left, smaller part. So they have utilized, it is called as a wave packet. It is nothing new. We have already learned. It is called as a superposition principle of our wave particles. Likewise, I have only one wave. And I have another wave.
like this one. Let's say I'm again drawing another one. And combining them together, my result will be something interesting. And if you remember that I have just told you the story how just people are cheating nowadays, and they are offering us that SMS packages. So let's say I have this much amount of wave. Let's say I'm recalling you that it is called as a Y1, it is a Y2, both are in called as a constructive condition. We are saying that Y1 plus Y2. Okay. યાદ આવ્યું આપણું ચેપ્ટર નંબર 9? યસ. તો આ બંનેનું કોમ્બિનેશન થઈને જે નવું વેવ મળે ને એમાં આપણું જૂનું વેવ આવી રીતે એડ થઈ જાય. બરાબર. કોપી પેસ્ટ કરીને મૂકી દઈએ તો બી ચાલે આખું. ઓકે, સો લેટ્સ સે ઇટ વિલ લુક લાઈક ધીસ વન. તો આવી રીતે આની ઉપર સુપર ઇમ્પોઝ થઈ જાય. So Right. it's like superimposition of one wave onto the another one. It is the last one is combination of both waves. Okay. It's called as a Y. Entire wave is called as a Y. It is called as a wave packet. Wave packet. Okay. Okay, so this is how our companies are offering us internet. They are offering us message parcels. If you will recharge from 20 or 30 rupees, they will give you 1,000 or 500 SMSs free. So whichever SMSs they are offering you, okay, it is nothing. They have to just, only the thing is that they have to just put your SMS in another or someone's call signal, which is Y2.